very interesting as for me and general. I hope it will be good to introduce in such type of innovation technology under protection of aquatic ecosystems. And now the first topic, emerging contamination wastewater treatment technology. Professor Magdalena Balintova from Institute of Environmental Engineering, Technic University of Košice, now tell about this topic. So I give you dissemination of your screen, if it's possible to check, and if not, I have your presentation. Отже, починатиму. Зараз тему буде доповідати наш запрошений лектор, професор Магдалена Балінтова. Тема цікава, стосується новітніх забруднюючих речовин в водних екосистемах, і, відповідно, вони потрапляють потім і на очисні споруди. Okay. Can you see my presentation? Yes, very well. Thank you. Okay. Because yeah, but we all see normal. Okay. So, ladies and gentlemen, dear student, I would like to present my topics connected to emerging contaminants in wastewater treatment technologies. I would like to thank Elizaveta for invitation and the opportunity to present this lecture. And now I start. Can you see next slide? Yes, next slide you see. Okay. So into introduction, I would like to say that the term wastewater is most often used for water containing contaminants mainly due to human use. These contaminants comes from diverse sources such as domestic, commercial, agriculture, or infiltration and storm runoff. The characteristics of wastewater are usually determined by the chemical components and flow conditions. And these parameters are used to design a wastewater treatment plant. The flow conditions in the wastewater treatment is based mainly on the seasons and on the wet seasons or the inflow or storm runoff, and organic and inorganic constituents of wastewater are used as an indicator of chemical quality of wastewater. Obvious or generally are determined in wastewater parameters like biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, total solids, total nitrogen, sometimes ammonia, nitrogen, and total phosphorus. This is the basic parameters that is used for design of wastewater treatment plant. Some comments have sometime I will be translate. Що ми розмовляємо зараз, в принципі, говоримо про те, що є різні органічні забруднюючі речовини, які впливають на показники, власне, стічних вод, які надходять на очисні споруди. Окремі з них найбільш базові, власне, наведені, і хімічне споживання кисню, біохімічне, і тверді речовини, загальний нітроген та сполуки фосфору, також вимірюється pH, і там візуалізаційні також різні напрямки досліджень щодо базових характеристик стічних вод. Тобто це таке початкове впровадження до тематики. Thank you. Can I continue? Yes. Okay. Yes. But the topic is emerging pollutants, and what does it mean and what kind of pollutants they are. The emerging pollutants consist of wide spectra of chemical compounds that can potentially lead to several environmental problems.
These chemicals of these pollutants can occur naturally or can be manufactured synthetically for various purposes, like for industrial, medical, and for example, other practical daily life application. It seems that these emerging pollutants are new, but the majority of these chemicals have been already present in the environment for a long time. Where is the problem? The problem is that the majority of emerging pollutants occur in trace concentration, very small concentration in the nanograms or milligrams per liter, for example, water. And conventional analytical methods are not able to detect these compounds at this as low concentration. And because it is various, it is very big range of these pollutants, and there is various matrices, and it is very difficult to determine these pollutants without some mistakes in identification and quantification of these compounds. Отже, як бачимо, щодо власне тематики оцих новітніх забруднюючих речовин, що це так звані трейсові елементи, трейс концентрації дуже малі в нанограмах, міліграмах на літр рівня концентрації різних типів нових забруднюючих речовин, в першу чергу, які надходять з фармакологічними засобами, це також актуально в сфері різкого зростання ковіду, і терапевтичні заходи, відповідно, також медичні препарати надходять. І різні типи цих, власне, забруднюючих речовин мають дуже низькі концентрації, їх ідентифікація ускладнюється. При цьому вони не один такий забруднюючий речовина, а є їх певна сукупність. Нумерація цих моделей, відповідно, і їх транспорту в навколишньому середовищі з різною комбінацією співвідношень таких забруднюючих речовин у малих концентраціях. Thank you. We don't hear you. I switch off my microphone. Yeah. Yes. For your imagination, emerging pollutants, how many, how big range it is. At the beginning of the 21 first century, it was approximately 7 million organic and inorganic substances. Only 126 compounds were included into the U.S. Environmental Protection Agency list of priority pollutants. There are more than 180 billion compounds indexed by the American Chemical Society at present, and the probability of synthesizing new compounds is still high due to the further advancement in the field of research and development. You can see the COVID-19 vaccine, for example, it is new medicals produced during the last 2 years, for example. Отже, ми бачимо взагалі, є різні класифікації новітніх цих забруднюючих речовин, які класифікуються і за американською, відповідно, листом забруднюючих, пріоритетних забруднюючих речовин, що до Агенції захисту довкілля 126 лише компонентів. І іншою класифікацією вже, власне, яка детермінує на сьогоднішній час переважну
значну кількість не до пріоритетного списку, а цілком загального, що індексується американським також спільнотою хімічною. Це 180 мільйонів компонентів, і слід зауважити, що постійно це зростає. І яскравим прикладом є ситуація щодо ковіду і, власне, створення нових вакцин, які зараз масштабно продукуються, і це також є приклад формування нових типів речовин, які можуть надходити в навколишнє середовище. Thank you. Oh, yes, I continue. I would like to pay attention to the pharmaceutical compounds in this slide, and these compounds are part of emerging pollutants is in wastewater since their long-term effect on human and aquatic habitats are unknown, and it is the compounds such analgesics, antibiotics, steroids, hormones, and the a very big group of the pharmaceutical compounds. But the problem is that these humans drugs, for example, are excreted either in original or metabolism form after administration. It means that after using of these drugs, the chemical composition can be changed. Відповідно, акцентуємо увагу, власне, на фармацевтичних різних сполуках, які надходять, і це використовується в медицині, антибіотики, анальгетики, гормони, і досить таки велика кількість різних типів фармацевтичних препаратів, які постійно здійснюється варіація їх модифікації, зміни певних складових. Тобто цей напрямок досить актуальний, і ці всі речовини також надходять у водні системи, екосистеми. Thank you. Continue. Although the most pharmaceutical compounds are biologically degradable, some products are found in the effluent of wastewater treatment plant. In effluents from the sewage treatment plants, we can find, for example, about 2 micrograms per liter of tetracycline, ibuprofen, and the other pharmaceutical compounds. And studies indicate that the removal rate of antibiotic is only 50%, and, for example, beta blockers and anti-inflammatory drugs about between 30 or 40% because of the resistance to treatment. Отже, мова йде про те, що значна кількість таких фармацевтичних композицій досить таки може бути резистентною до біологічної деградації. Частина з них може бути біологічно деградована, і, відповідно, в цілому ці продукти впливають на ефективність роботи очисних споруд, очищення стічних вод міських, і також визначаються дослідження щодо того, який рівень взагалі видалення антибіотиків. Наприклад, він становить близько 50%, тобто лише половина антибіотиків. Значна кількість сполук справді має резистентність до такої типу біологічної обробки, яка є стадійність, ми знаємо, неочисних спорудок, власне, ретенки, аеробне біологічне очищення є ця стадія, яка є дуже важливою для очищення стоків. Thank you. In this slide, you can see the pathway of pharmaceutical compounds in the aquatic environments. It is from hospital, domestic waste, and industrial direct into sewage system, and then their water their contaminants can finish in the surface water and
groundwater, and the same it is if some contaminants are landfilling. It is through leachate only penetrate into groundwater. Це загальна власне схема шляхів надходження фармацевтичних компонентів в водну екосистему, де ми бачимо власне і стічні води індустріальні, домашні господарства і клініка, які відповідно надходять і в систему обробки стоків. Крім того, є напрям власне дренажної системи і надходження у ґрунтові води. Тобто загальна така схема. The other emerging pollutants are personal care products. It means soaps, toothpaste, fragrances, lotions, and the other products of the daily care about body, for example. And the primary classes of personal care products include, for example, insect repellent, disinfectants, and the other chemicals. And unlike pharmaceuticals, these are intended for external on the human body and thus are not subject to metabolic change. The chemical composition are not changed during the using, for example. Therefore, the large quantities of these personal care products enter the environment unaltered through regular usage, and some of these personal care products are environmentally persistent, for example, bioactive, and have the potential for bioaccumulation. And what is important, it is, however, in comparison to pharmaceuticals, relatively little is known about the toxicity of these personal care products. Також є, власне, ті хімічні препарати, які ми використовуємо в особистій гігієні, в різних домашніх справах. І, власне, ті засоби також дезінфекція, теж мило, так, різні типи хімічних препаратів, такого домашнього вжитку, вони також надходять у подальшому і зі стоками в очисні споруди, надходять в наші водні поверхневі об'єкти. І є також проблема щодо взаємодії з природними компонентами і потенційна можливість їх біоакумуляції. Thank you. I think it is enough. And these chemicals can be found, for example, so not only in the water and even in, for example, mother's milk. And studies revealed, for example, that, for example, high triclosan level causes the conversion of pathogenic bacteria into multi-drug resistant bacteria. And it is a very big problem because it leads, for example, to cross resistance against antibiotics, for example. І акцент, що можна зауважити, що, власне, ці концентрації знаходять не лише там в поверхневих водних об'єктах чи стоках, а навіть в молоці, у матерів молодих, які це дуже такий показник значний і щодо здоров'я взагалі населення. І, звичайно, дуже важливий акцент стоїть на впливі і конверсії патогенних бактерій, які стають більш резистентними бактеріями, і мутації, які виникають внаслідок адаптації до певних видів антибіотиків, що також впливає в цілому і на природні екосистеми, і на людину. Thank you. And here you can see
in this slide, you can see the various pathway into the environment from industrial sector, veterinary drugs, personal care products, pharmaceutical products, agriculture. So that it means that the source of these emerging pollutants are various. It is. I think that it is clear. It is not necessary to translate. So, and fate of pharmaceutical compounds in the environment is through the sewage treatment plants and wastewater treatment plants, and after, if this water treatment is not enough efficient, part of this part pharmaceutical compounds can be divided into the sludge and part into the treated sewage water, and these contaminants penetrate into groundwater or surface water and can be bioaccumulate, remobilizate, biodegradate, or photodegrade. And the effect of this process, it is negative effect on human being, aquatic organism, for example, phytoplankton, zooplankton, and fish, for example. Yes, I think it's, в принципі, зрозуміла схема щодо, власне, попадання цих таких забруднюючих речовин на очисні споруди і, власне, ті напрямки їх попадання в водні об'єкти, поверхневі, ґрунтові, і процеси біомобілізації, біоакумуляції, біодеградації, які виникають, ефекти на живі організми в цілому. Thank you. Okay. And as I said, that the classical wastewater treatment, it is not effective to remove these pharmaceutical compounds, and this is my reason why it is pay attention to the various techniques to remove these, for example, pharmaceutical contaminants from water and wastewater, and these methods or these processes can be divided into conventional and non-traditional or non-conventional, and between these techniques are these techniques have been involved to remove various pollutants as pesticides, pharmaceutical, antibiotic, and other. And optimization of these techniques may restrict these contaminants to reach the fresh water, which is a growing concern worldwide. Ну, отже, вже впроваджуємося в техніки, власне, видалення таких фармацевтичних компонентів. Є традиційні техніки, які широко використовуються, так звані нетрадиційні, non-traditional, які більш новаторські. І, власне, оптимізація цих технік і дозволяє отримати необхідний рівень очищення води, яка достатня для того, щоб екосистеми відновлювались. Thank you. Conventional treatment, as I said, these emerging contaminants has organic character, and it will be treated in the conventional wastewater treatment plants, which consists of preliminary, primary, secondary, and tertiary procedures. And these are based on biological, physical, and chemical processes. And I will continue then, because these classical processes are divided into the primary treatment, like screening, grid removal of oil sedimentation. Secondary treatment, it is biological treatment using microorganisms in
anaerobic or anaerobic conditions in various form like trickling filter, activated sludge, and so on. And in these processes are decrease biochemical oxygen demand parameter. And tertiary treatment, it is, for example, removal of nutrients like nitrate or phosphorus, and also disinfection. Я думаю, ця схема, в принципі, принципова і зрозуміли ті етапи, які традиційно використовуються, вони і у нас такі ж самі. It is easy, it is no problem. I think it is not necessary to translate this, yes? Yes. But conventional treatment, as I said, it is a biological process, and this process is not able to remove various pharmaceuticals, for example, from a range from 20 to 90%. And it means that effectiveness of these processes are questionable, and it is necessary to change these processes into so-called non-conventional processes. Одна такий аспект, що, звичайно, традиційна сфера очищення, вона не дозволяє, тобто тут є варіація щодо різних, власне, забруднюючих речовин і ефективності їх очищення. І що хочеться зауважити, що справді зараз проблема роботи традиційних, власне, очисних міських споруд, і ця проблема виникає не лише на українських таких спорудах, щодо біологічної стадії очистки, щодо роботи, власне, активного мулу, який має тенденцію до спухання, зменшуються, падають показники ефективності очищення, і, власне, скиди таких речовин також цьому сприяють. So we have such problem with functional of aerobic state of wastewater treatment system with activated sludge work. Now it's really has problematic with inhibition of growth activated sludge, and so it's impacted on a level of water purification, wastewater purification. It's in Ukraine. Reality. Sorry, I continue. Yes. So, non-conventional treatment, I have chosen some treatment or technologies for this presentation, and it is characterized like easy to handle, cost-effective, and are less complex to operate and design. Between this non-conventional treatment processing belongs, for example, ozonation, membrane filtration, and the other, reverse osmosis, and the other I will present in these slides in this presentation. Вже більш такі нові комплектації методів, які дозволяють також підвищити ефективність очищення. Також і мембранні технології, активовані карбон, використання так званих Advanced Oxidation, передові процеси окиснення, озонування. Ці напрямки сьогодні досить таки актуальні, як і обратний осмос. Thank you. So I will speak about the chosen technologies. The first is nanofiltration, and this process or this method use membranes for removal of pharmaceutical products and personal care products, for example, from effluents. Under this technique, the water and wastewater pass through the filters under high pressure for the removal of particles, and then through the membrane with the pure size of 0.11 nanometers, it is nanofiltration, to separate the influx into the permeate and concentrate, which were supposed to be recycled again for the treatment. The
initial elimination of these pollutants is done by physical filtering, by sieves following adsorption and electrostatic repulsion, which achieve higher removal efficiency and avoid to the formation of byproduct. Ну, щодо нанофільтрації, також тематика нанофільтрації зараз дуже актуальна, і очищення різних компонентів, і, звичайно, щодо очищення води і стічних вод, власне, використовуються мембрани розміру пор там 0,1 нанометрів, 11 нанометрів, і, звичайно, це також ефективний метод щодо очищення власне стоків різних, а також так званих трейс-елементів в незначних концентраціях, які надходять зі стоками, наприклад. Thank you. This slide you can see the particles, they are able to be removed from this water. Through this membrane can pass only water particles and monovalent ions, for example, sodium cations or calcium or potassium anion, cation, for example. And the other are removed from this water. Thank you. From the oxidation process for the removing of these emerging pollutants are used, for example, solar photophantom reaction. It is a progressive oxidation process or procedure which is used for the treatment of the most organic pollutants. And the basic principle of this method is on addition of catalyst and hydrogen peroxide into the effluent, which is then passed through reactors irradiated by solar light to generate hydroxy radicals and oxidize pharmaceutical and personal care products. And to increase the treatment, it is necessary kept this process at low pH, and it is followed by neutralization before the discharge into the environment. You can see the using of this process for removing or the composition of benzothiazole, for example. Here is degradation. Отже, також дуже такий новітній метод прогресивного окиснення, який наведений власне на цьому слайді. Він включає додавання каталізаторів і перекису водню до потоку стоків, що очищуються, і відповідно проходять через реактор, йде облучення світлом, і відповідно генеруються радикали гідроксиду. І також це сприяє окисненню складних забруднюючих речовин, і досить ефективний метод, головне там регуляція щодо значення pH і нейтралізація перед тим, як ми потім скидаємо ці стоки. Вже очищені. Another process is ozonization. Ozonization, it is also based on hydroxy radicals generation by ozone now, and this method can achieve a proper removal but can also produce harmful byproducts. This is the problem in using this ozonation, that it is producing also harm byproduct, and the treatment efficiency is directly dependent on the pH, contact time, and organic matter content. That is, for example, in using or presence of pharmaceutical contaminants. After the treatment, the effluent is balanced by addition of sodium hydroxide, and the ozone can be generated
either from liquid oxygen or air. Both methods have significant electricity requirements. And product is, like I said, the composition of organic pollutants into carbon dioxide and water. But also these harmful byproducts can be. Yes? Дякую. В принципі, щодо озонування, принципи дії вам вже знайомі цього методу окислення складних забруднюючих речовин, і, в принципі, до простих таких сполук, як вуглекислий газ і вода, можливо також утворення проміжних сполук, більш таких harmful, так, шкідливих. Thank you. Maybe to next slide. It is the membrane bioreactor, and it is another technique that is used to treat industrial, domestic, and municipal wastewater containing pharmaceuticals, for example. And because it is a membrane bioreactor, this technique involves addition of biological method of remediation and then removal of biomass physically from the aqueous phase by the porous membrane. It is a biological method and then membrane method. It is, and the product is clean water. Тут є мембрани, так, біореактори. Також, в принципі, схема дуже наочна щодо дії мембранів з залученням комбінації біологічних методів ремедіації з, власне, видаленням біомаси, фізичним шляхом і утворенням взагалі чистої води. І це дуже такий напрям цікавий. It's a clear water that it can be recycled, for example. And advantages of this using of membrane bioreactor, it is full elimination of suspended solids, compacted sites and fewer resources demands, high degradation rate, less generation of sludges, cleansing and decontamination is easy, and it is also odor controller, and it is along microbial retention and treating recalcitrant, lethal organic and inorganic contaminant. Відповідно, наведені переваги мембранних біореакторів, які досить таки бачимо високий рівень деградації, незначна генерація оцього мулу активного, який також є важливий аспект. Власне, можна віднести також компактність і, відповідно, досить таки ефективність щодо видалення різних типів забруднюючих речовин. I think all is understanding. Yes, and now environmentally friendly and probably most familiar methods for you, it is phytoremediation, for example. It is an emerging cost-effective, environment-friendly techniques, and you know probably because you have studied it. It is using of the green plants for the composition or destruction of organic compounds, and it is this is the fact on which is based the treatment of wastewater, and researchers show that plants have exceptional ability in treating the pharmaceuticals from wastewater and soil. It is many the research about this area. It was found that pharmaceuticals can be treated with plants, especially TIPFA, you know, probably, and Phragmites carca, and also, for example, duckweeds, it is Lemma minor, and for example, phenol generated from industrial wastewater is removed by phytoremediation using hairy tomato roots peroxidases, for example. These plants are very suitable for
using for phytoremediation and decomposition or removal of these pharmaceuticals from wastewater. Oh, sorry, Elizabeth, I have forgotten for you. Don't worry. I think yes, we closer to such type of remediation, phytoremediation as these techniques. Тобто розповідаємо про фіторемедіацію, знаємо цей напрямок, і справді це досить таки з точки зору дешевий метод і досить environmentally, тобто екологічно безпечний, і відповідно можна використовувати різні типи водних рослинностей для того, щоб реалізовувати процес очищення від різних типів власне забруднюючих речовин, зокрема і фенолів, які продукуються з промислових стоків, тобто це навіть і такі аспекти також можна враховувати. Thank you. Okay. And the other are constructed wetlands, and constructed wetlands are land-based wastewater treatment systems that consist of the shallow ponds, beds, or trenches that contains floating or emergent rooted wetland vegetation. And this wetland can be constructed, for example, like subsurface horizontal or vertical flow wetland, and the wastewater infiltrates through vegetated gravel beds confined by a linear, and the wastewater treatment is based on biological, chemical, and physical processes occurring in a natural. And it is cost-effective and natural wastewater treatment technology, and the role of design parameters, including physical configuration, hydraulic mode, and vegetation species, are considered as very important in the removal of pharmaceuticals and personal care products. Система ветлендів, різні типи конструкцій зараз присутні. І справді це дуже зараз популярно щодо ремувал, тобто видалення різних органічних складних забруднюючих речовин, біогенних, нітрогену, фосфору, і, в принципі, щодо дизайн, тобто розконструкційні рішення також впливають, і параметри режимні роботи для того, щоб найбільш ефективно також і видаляти оці сучасні новітні типи забруднюючих речовин фармацевтичного складу. Okay. In this slide, you can see the structure of these constructed wetlands, and here is some experimental fields of constructed wetlands in Germany, where is tested various kind of plants for removal of, for example, these pharmaceuticals or personal care products. And here are some examples. For example, removal of various pharmaceuticals like azithromycin, for example, diclofenac. It is famous pharmaceutical products which are possible to remove from these waters. Дякую. Yes, в принципі, very visualization, yes, it's understandable, I think. So, такий приклад реалізації ветленду був нам наданий. І так, і схема, і фотографія, думаю, розібралися з... You probably deal with the processes of the wastewater treatment in your study programs, probably, as it is known for you. Okay. And here is bioremediation, and it is removal of pharmaceutical contaminants by bacterial treatment. It is bioremediation. It is based on the use of microorganisms for the treatment of contaminants, and
It is only possible with natural resistant microbial strains that are capable of the transferring the hazardous form to its less toxic form. It is the main reason how to choose the microorganisms. So many researchers also recommend that removing pharmaceuticals by the aid of bacteria is generally less efficient in comparison to other techniques, and there is a risk to development of antibiotic resistant bacteria. But in spite of this fact, bioremediation is excellent substitute for various chemical and physical treatment methods, since microbes naturally have the capacity to degrade pollutants. Угу. Отже, ще такий метод досить таки цікавий з точки зору розвитку і біотехнології. Це біоремедіація за допомогою власне бактеріальних культур очищення, і в цьому напрямку також ведуться досить значні дослідження щодо створення штамів резистентних до таких значних полютантів і, власне, резистентних до антибіотиків, які можуть при цьому конвертувати їх в більш прості сполуки. І цей напрям на сьогодні також досить таки розвивається. Thank you. And this continue, and the biodegradation and of pharmaceuticals and the removing from wastewater and surface water is getting more attention worldwide, and this technique generates plentiful degradation and transformation products, the impact of which on the environment must be a matter of the concern, because the composition of one organic compounds into the other compounds is easier, but this can be more dangerous like the basic compounds. Some notable examples of microbes associated with the degradation of the pharmaceuticals are, for example, fungus Trametis versicolor that incorporates to eliminate, for example, naproxen and ibuprofen. Також приклад, власне, використання біодеградації і асоціації наведено на слайді. And here is in this table you can see removal pharmaceutical contaminants through bacterial remediation, and here is pharmaceutical contaminants, for example, paracetamol, for example, and species or microorganism that is used for degradation. And what is very important, it is removal efficiency. For example, we can receive, for example, 99% efficiency in the removal of some pollutants, but it is this range, it is various. It depends of the kind of pharmaceuticals, contaminants, and the microorganism that it's used for the decomposition or removal from this water. Як бачимо таблицю, в якій наведені як забруднюючі фармакологічні, так і, власне, ті джерела, де відбуваються процеси біоремедіації, ті, власне, роди, ті мікроорганізми, які залучені до цього процесу біодеградації цих складних забруднюючих речовин. Навіть парацетамол наведено і з досить високою ефективністю, 99,9% може бути біодеградований. Thank you. Okay, and now is conclusion, and what to say at the end of my lecture. The discovery of emerging pollutants in the environment indicated that the living organisms, including human beings, have long been exposed to the potentially toxic micropollutants. The environmental concentration of emerging pollutants are greatly influenced by the efficiency of wastewater treatment technologies.
Several studies indicate that existing conventional and advanced treatment processes were incapable of completely removing environment emerging pollutants from water and wastewater, and there is a significant lack of research regarding the bioaccumulation potential of emerging pollutants in plants and animal tissues. And compared with water and solid matrix, studies on living organisms are relatively rare. I give you back. Finally, an absolute treatment technology for the effective removal of emerging pollutants in the water and wastewater is still unavailable. And while some studies suggest that advanced and supplementary treatments, for example, membrane ozonization of irradiation, can enhance emerging pollutants removal, there was also evidence that certain compounds are resistant to the degradation process, and further research is needed to address these issues. В принципі, я думаю, цілком зрозуміло. В контексті даного напрямку є досить значна кількість таких полютантів, які надходять до довкілля, мають фармакологічну, як кажуть, природу, і в цьому напрямку існують досить такі різні розробки. Слід зауважити, є проблема щодо ідентифікації цих типів забруднюючих речовин у воді і у стічних водах, їх процеси сумісної дії, синергічний ефект, який також виникає, і, відповідно, власне, біоакумуляція в компонентах довкілля, і що небезпечно для людини. І, як бачимо, в цьому напрямку ведуться розробки як новітніх технологій, які дозволять, в принципі, вже опрацьовувати ці складні забруднюючі речовини. Thank you very much for your attention. Thank you, and I see a very good Merry Christmas. Thank you a lot. I wish you Merry Christmas and Happy New Year for all my participants of this lecture. Yes, thank you very much. I think it's very interesting, and we have a lot of connection in our cooperation, and I hope it can be possible to see. We're waiting for our result of competition. Yes. Yes, we are waiting. Yes, looking forward. So let's to see how it will be, and to see maybe some question. Може, якщо є якісь питання чи якісь думки, то можете зараз їх виражати. Якраз час. And I maybe present the first presentation that show our direction of cooperation. Okay. I must remove my presentation, yes? Yes. I dissemination my presentation. Хочу зауважити, що ми маємо певні вже напрацювання за різними тематичними напрямками. І, по-перше, це, власне, щодо очищення стічних вод, є акценти різного типу. Професор Магдалена Балінтова саме займається направленістю і очищення стічних вод від різних типів забруднюючих речовин і від важких металів, зокрема, і розглядаються напрямки комбінації фізико-хімічних методів і біологічних, і, власне, також утилізації різних типів матеріалів для сорбції забруднюючих речовин із води та стоків. На сьогодні, в принципі, в цьому напрямку
Досить таки багато йдуть досліджень, і ми також маємо спільні напрацювання в цих аспектах і маємо надію, що будуть і також грантові результати. Якщо є питання, думки, бажання там кооперації за якоюсь академічною програмою або, власне, науковою, тому що там з академічною сферою там зараз трошки відрізняються спеціальності. We have some changes of specialization of education program. Yes, most є такий момент, але в цілому щодо спектрів екологічних досліджень і можливості стажувань також, в принципі, Інститут інженерної екології відкрит. Тобто це And I'm very glad that you give such a presentation of our students and PhD students, and I see a lot of our academics and research staff. So nevertheless, we have two parts. If you have time now or you have other education processes, Sorry. Now you have some time, or you must go to your other some business. Some of I can let you, and I have finished my presentation in my stay here. Yes. Okay. If we now continue to work with some of my topic, and if you have time, it will be good. We can discuss this topic. If you don't have time, we often keep in touch, and you know about our research activities, and in this way, I want to show some short presentation. Yes, I have time. I can stay. Yes, okay. Okay, thank you. Отже, зараз у нас наступна частина, в якій я представлю також невелику презентацію. Зараз тільки її знайду. Так, відкрию і, відповідно, представлю. В принципі, в цьому напрямку ми також маємо співробітництво, власне, з професором Магдаленою Балінтовою, і вона також безпосередньо стосується і тематики щодо очищення стоків. В принципі, хочу зауважити, що тема розвитку напрямку анаеробної конверсії стоків і осадів стічних вод з продукуванням певної продукції біоактивної, біоосновної є на сьогодні досить актуальною. І, власне, в цьому напрямку є досить таки важливим розвиток різних сфер очищення стічних вод і, власне, збереження водних екосистем, які сьогодні піддаються різним типам техногенного впливу і зменшенню біорізноманіття, і кліматичні зміни також впливають, і, власне, розповсюдженість різних типів забруднюючих речовин, небезпечних речовин, які надходять і акумулюються в водних екосистемах. Щодо, власне, принципів функціонування і генерації активного мулу, зупинятися дуже довго не буду, так як на цьому вже аспекті також і зупинялася професор Магдалена Балінтова. Хочу зауважити, що ця система – єдина система, яка дозволяє взагалі підвищувати якість, зберігати якість водних об'єктів. Це дуже актуально у світі в цілому для різних країн і, власне, мережеве ставлення, створення спільних консорціумів, особливо
дивлячись на водні артерії, сполучення цих водних артерій незалежно від меж кордонів є дуже важливим завданням. Щодо цього напрямку, також в нашій роботі розглядаємо, власне, анаеробні процеси переробки стічних вод і мулових осадів. Мулові осаді можуть бути різні з первинних відстойників, з вторинних і з мулових камер. І, відповідно, для того, щоб генерувати певну енергію, отримувати корисні продукти, і дуже важливий напрямок – це отримання власне безпечних, екологічно безпечних типів біостимуляторів і добрив. Це дуже актуально, адже, власне, на сьогодні це є проблемою внаслідок концентрації важких металів, мулових осадів і необхідності їх певної обробки, тому що, справді, це актуалізується, цей напрям використання, тому що вони мають біогенні речовини значні. З іншої сторони, необхідна їх екологічна безпека, підвищення екологічної безпеки. Взагалі, стратегія анаеробних збродження, вона йде в акценті напрямків адаптації до змін клімату і енергетичної стратегії, яка відрізняється в напрямку залучення вторинної сировини і відновних джерел енергії. При моделюванні цього напрямку використовували також програму WasViewer, де робили кластеризацію за напрямками залучення різних типів біостимуляторів, ферментних систем в анаеробних умовах переробки і очищення компонентів довкілля, зокрема, відповідно, водних екосистем, і ця кластеризація показала основні оці тенденції щодо новітніх технологій. І ось ці три кластери по домінантності: червоний кластер, red cluster, conducted with biostimulation microorganism. Я трошки переходжу на англійський, but I think so we have of course, Magdalena Balintova, maybe something understanding. We have some PhD students from USA. Maybe it's cannot understand in Ukrainian, so sometimes I will be go to English. And green clusters is associated to general fermentation processes. Елизавета, it is not necessary to translate it. I understand very good in Ukraine. Yeah, yeah. We have some. I see our foreign, foreign students, foreign PhD students. Okay. So maybe I continue. Yes, and about blue cluster connected with genetic modification of organism. It's a sort of a type of influence of mineral stimulation processes. Of course, includes also, and all of this cluster tell about some trends under research activities today to find better solution for purification and get biobasic products, especially of intensification anaerobic sludge digestion processes. Of course, it's a lot of possibility and disintegration types of cavitation, some thermal disintegration, and ozonation, including the stimulation addition under microbiological treatment and electrolysis process and magnetics treatment. All of this type of treatment can be used, and of course, now I only have a part of show research include not all of anaerobic health treatment system go to bioenergy strategy and to provide forming production biomethane. Тобто концепція може бути різнобічна, і в цьому напрямку саме в цій презентації розглянута концепція того, як ми можемо залучити
певний вторинний продукт для очищення отриманого в системах анаеробного збродження біогазу від домішок. І в рамках концепції загальної. It is general conception, environment-friendly conception to use some chemical byproducts and for example, you know this example, a lot of discussion we have, but now phosphogypsum have a lot of application in the world, and such application to get useful components, now it's very target application, it's very necessary to do, and in our country it's actual also, and for this processing we estimation biochemical purification and such a research question as to purification biogas from hydrogen sulfide to see how its realization such technology in the general energy strategy. Especially type to understanding kinetics processes of biochemical reactions and inhibition of some components to have some modeling stimulation of purification impacted some of features of mineral carrier, and the basic discussion question, evaluation of biofield oxidation capacity that can be involved to processes to get biomethane. Тобто отримання біометану це досить таки важливо, якість біогазу, який отримують при анаеробному збродженні тих же мулових осадів, є дуже важливим напрямком. And we tell about cooperation in energy technologies for adaptation to climate change that include generation such a big network consortium that involved in training development system, and of course energy and wastewater bioprocesses and waste recycling, especially wastewater recycling. Under this processing, we have cooperation with our foreign college, and of course with Professor Magdalena, and very glad to this cooperation and hope it will be very successful. In general, of course, involving all of possibility components to provide stability generation of energy, and should be important to wastewater recycling and get purification, very good level of water purification system, and get byproducts that will be environmentally friendly. It's target question, target challenges in such of type project. It's involved to provide bioproducts and a system of wastewater management. Отже, в цьому напрямку, власне, організація ефективного менеджменту водними ресурсами, включаючи і обробку анаеробно різних видів осадів мулових, є дуже актуальним, хоч і, звичайно, має проблематику значну щодо детоксикації і отримання якісних продуктів і енергетичних ресурсів. In general, I think it can be finished, such type of my presentation, and I very glad that we have possibility cooperation in this way, in this direction. I think we can find a lot of possibility of cooperation in different type of processes and wastewater treatment system, combination physical chemical processes and biological processes, and to involve some secondary resources, and we have discussion about phosphogypsum treatment. Yes, and I'm very glad that I have such presentation for Slovak students about phosphogypsum issue and possibility of phosphogypsum application. So if I see some questions,
from Dr. Irina Ableeva. Dear Magdalena, thank you for interesting presentation. What type of method do you see for bacterial consortium for biodegradation of these pollutants? It's a question for your presentation, Magdalena. Yes, it's for you. But we don't hear. Switch off my microphone. Sorry, this is no this topic of my presentation. It is no the topic of area of my research, because I deal mainly with chemical processes in wastewater treatment and not biological, and I am not competent to answer to this question, because I deal or I cooperate with my colleagues, for example, for removal sulfate from wastewater using various microorganisms, but it is colleagues, they are good in biology, and I am not. I am chemist. I am not biological educated, and I can't answer to your question. And this lecture was prepared not only for this presentation, but it is was prepared for my students for during and for subject wastewater treatment plants, and it is not. I am not expert in biological and biochemical processes. Слід зауважити, що взагалі Магдалена Балінтов, вона спеціаліст фізико-хімічних методів обробки і співпрацює з мікробіологами. Я знаю, активно співпрацює із Академією наук в Словаччині, і власне на напрямку залучення сульфат-редукторів знають цю тематику, і відповідно, власне, вона може транслювати це питання, власне, своїм колегам-біологам, які досліджують ці консорціуми і можуть, відповідно, певні штами, певні культури назвати. Ця презентація, вона говорить про цей загальні сфери і нові тенденції в розвитку процесів різного типу, фізико-хімічних і біохімічних, які залучують для деградації складних забруднюючих речовин, новітніх складних забруднюючих речовин фармацевтичного природи. І, власне, міждисциплінарність, вона справді присутня. І співпрацюють спеціалісти з різних галузей, не лише там фізики чи хіміки працюють у своїй галузі, є співпраця міждисциплінарна, яка включає інженерну складову, фізико-хімічну складову і мікробіологічну складову, тобто це комплексні дослідження, які включають спеціалістів різного напрямку залучення і різної спеціалізації, ну в цілому трошки. Yes. Very, very interesting. I think that interdisciplinarity is very important now. Сьогодні, мабуть, всі дослідження, які ми бачимо, проходять на такому значному, потужному рівні, вони мають цю міждисциплінарність і справді співпрацюють спеціалісти з різних галузей, знаходять цю проблематику загальну і вже конструктивно, етап за етапом, як кажуть, створюють ці маршрути виконання проєктів і реалізацію цієї програми дії і технологічно, і аналітично, і оціночну, власне, організацію цього процесу науково-дослідного з прикладними, власне, варіантами реалізації і впровадження. Вони присутні і, власне, працюють саме на міждисциплінарному рівні. Thank you a lot. I think if some questions, some other questions, some other comments, if you have, you can tell, можете задавати питання, можете задавати будь-якою зручною мовою, тобто це все може бути. Або, якщо щось зацікавить, в будь-якому випадку можна також
написати. Всі контакти вони є і вони доступні. І, звичайно, ми вже маємо довгострокову таку співпрацю за різними напрямками. І на питання, якщо якісь виникнуть ці пропозиції до співпраці, можете писати безпосередньо. Це є можливість. I think I can dissemination your contact, and if have some question about cooperation, about some of such as you, some of my college and students can't write you. Yes. Yes, okay. Thank you very much. Thank you very much. I am very glad to see you, and I see at the end of our classroom coming some person. Okay, sometimes it can be also. So thank you a lot. Дуже дякую всім за присутність, за те, що долучилися. І, відповідно, зараз ми вже завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. І, як кажуть, бажаю всім міцного здоров'я. І це most important. Yes, wish healthy, will be healthy. And looking for a new possibility and hope we have a good possibility to next level of our cooperation. Thank you. Thank you very much for attention, and we are waiting for the result of our bilateral project. Probably this time it will be results of this project, I think. Thank you very much. Yes, we'll be waiting. Merry Christmas and be healthy all, and Happy New Year, because we don't see, I think, till the end of this year. Thank you very much. Thank you. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Bye-bye. Bye. Отже, зараз вже